chapter 12, verses 1 to 7. त्या म्हणसर जेजू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चिड्डितालो. तेन्ना पयलो आपल्या शिसा लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिजेवांच्या कोमिरा विशीं म्हणगे तांच्या ढोंगेपणा विशीं चोत्राय दोरात. आतां दांपलोले आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. तर काळोखान तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकूंक येतलें आनी खासगी कुडांत फुटफुटून तुमी उलयल्यात तें पाटसांचेर पोरगोट जातलें. तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगतां, कुडीचो जीव काडटात आनी ताचे मागीर आनीक कांय एक तांच्यान करूंक जायना तसल्यांक तुमी भियोव नाकात. पूण तुमी कोणाक भियोवचें तें तुमकां सांगता. जीव काडले उपरांत हेमकोणांत उडोवंक तांक आसा ताका भियेयात. होय, हांव तुमकां सांगतां, ताका मात भियेयात. 2 आसरियोनांक 5 शेरकां विकतात न्हय, तरी आसतना तांतल्या एकल्याची देवाक विसर पडना. तुमचे तोकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलोले आसात. म्हणटूच भियोव नाकात. शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी अदीक उंच मोलाची. देवाचें उतर हें. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सांगला ते भाशेन आमच्या भावा मागनोन वाखाणणी करतना आयचो विशय तुमचे मुखार दवरला. आनी तो म्हणल्यार आमी तर दुमाळो सोंसतल्यांव क्रिस्ता खातीर जाल्यार आनी जेन्ना आमी ताचे पाटलावदार जातल्यांव जाल्यार आमकां कसलो स्वभाव आमी आपणावंक गरज. What kind of an attitude do we need to imbibe if we are going to be followers of Christ? If we are going to be ready to be persecuted for Christ? कसलो आमचो स्वभाव जावचो हें आमचे मुखार आयचो विशय मांडून दवरता. आनी आयज हो नियाळ करतना हें देवाचें उतर आमकां आदार दितलें. ल्यूक चॅप्टर 12 verses 1 to 7. आतां हाचे पयलीं आमी देवाचें उतर ह्या शुभ वर्तमानान वाचीत जाल्यार 11वा 20 आमी पळयतल्यांव जेजू फारिजेवांगेर आनी धर्मशास्त्र्यांगेर आसा. तांच्या घरांत गेला तो जेवपाक आनी जेवता आसतना तो तांकां जायत्यो शिडकावण्यो दिता, जायते करेक्शन दिता. ही करेक्ट्स देम. कितें सारकें ना तुमचें, कितें तुमी कोत्तात तें देवा मुखार मानवना, हें सगळें तो तांकां सांगता. तो तांकां म्हणटा, वो टू यू, कोटा तुमचें, फॉर यू हॅव बीन एडिंग बर्डन्स अपॉन पीपल. इन्स्टेड ऑफ टेकिंग देम, लिफ्टिंग देम अप, यू हॅव बीन एडिंग बर्डन्स. आनी हें सगळें शिडकावणी जावन तो आतां फारिजेवागेर सावन भायर सरून गेला आनी आतां आपल्या पोरजेक, आपल्या शिसांक तो शिकवण दिवंक गेला. आनी ही शिकवण दितना आयज तो खेरीत भशेन ढोंगेपणा विशीं तांकां ही शिकवण दिता. अबाउट हिपोक्रेसी. ढोंगेपण आमच्या क्रिस्ती जिवितान आमी आपणावंक फावना. A Christian life must be a life that is not having any trace of hypocrisy. कित्याक असलें जिवीत आमच्या देवाक मानवना. This type of life is not pleasing before God. आनी ह्याच खातीर आयज खेरीत भशेन आमी नियाळ करुया, आमी तर क्रिस्ता खातीर दुमाळो सोंसतल्यांव जाल्यार कसलो आमी स्वभाव आपणावंक गरज. 3 मुद्द्यांचेर हांव हो नियाळ करतलो. पयलो मुद्दो म्हणल्यार जेन्ना आमी दुमाळो सोंसूंक तयार जाता पयले सुवातेर आमी ढोंगेपण सोडूंक गरज. टू be aware of hypocrisy and to leave it aside if we are going to be worthy disciples of our Lord Jesus Christ. दुसरो मुद्दो म्हणल्यार जो हांव नियाळ करतलो तो जावन आसा
भियेव नाकात. डू नॉट बी अफ्रेड. सो इफ यू आर गोइंग टू फेस पर्सिक्युशन, वी कॅनॉट बी अफ्रेड. पूण कसली भिरांत आमकां आसूंक गरज? आमकां देवाची भिरांत आसूंक गरज. कसली भिरांती? न्हय भिरांत देव आयलो आनी जेन्ना आदाम आनी एव तांकां गोमून आयले की तीं नागडीं आसात आनी जेन्ना देव येतात ती लिपून वेतात. तसलें भिरांत न्हय. नॉट दॅट टायप ऑफ फियर, but the fear that is presented by the book of Proverbs chapter 1 verse 7. भिरांत जो आमकां देवा तावन पयस व्हरना पूण देवाक ओदीक लागीं हाडटा. द फियर दॅट इज रेवरेन्शियल फियर. आमी देवाक पळयता आनी म्हणटा, ओ वॉट अ मायटी गॉड आय सर्व. दिस इज द फियर दॅट वी नीड टू हॅव. आनी असली तर आमकां भिरांत आसत जाल्यार आमी संवसाराचे नोदरेन जें कितें धुमाळो तें आमकां कोश्टांक आमी खुशालकायेन फुडो करतले. बिकॉज वी वील बी सफरींग फॉर जिजस. कोश्टांक आमी फुडो करतले जेजू खातीर. पावलू म्हणटा ते भाशेन, आय एम हॅपी टू बेर दीस सफरींग फॉर माय लॉर्ड. सो आय एम हॅपी. हांव खुशालकायेन हे कोश्ट सोंसता. सो दुसरें म्हणल्यार, डू नॉट बी अफ्रेड इफ यू आर गोइंग टू फेस पर्सिक्युशन फॉर द लॉर्ड. आनी तिसरें म्हणल्यार, आमकां दर एकल्याक जिविताक आमच्या मोल आसा. वी आर ऑल स्पेशल, क्रिएटेड बाय गॉड. ताच्या रुपण्यान, ताच्या आसण्यान ताणें आमकां रोचल्यात. इन हीज इमेज अँड लायकनेस. आनी जेन्ना देवान आमकां असल्या आपल्या रुपण्यान रोचल्या तेन्ना आमी देवाक वाखाणूंक फावो. कित्याक ताणें आपणा सारकेली आमकां रोचल्यात. ही हॅज कार्वड अस ऑन द पाम. ही हॅज कार्वड अस ऑन हीज पाम. He knew us true and true before we were called to be his missionaries. आणि हे की देव आमकां सांगूंक सोदता, you are special. Each one of us, we are special. We are special before God. So ह्यो तीन वस्तू आमी नियाळ करतल्यो. सो पयले सुवातेर आमी नियाळ करुया डोंगेपणाचेर. जेजू म्हणटा, बी वेअर ऑफ हिपोक्रेसी. हे फारिजेव जे आसा, आतां इतलो तेंप तो 11व्या विस्वरान तांचे विशीं उलयता, तांकां शिडकायता. आतां तो शिसांक सांगता, तांचे भशेन जायनाका. डू नॉट बिकम लायक द फॅरिजीज, द स्क्रायब्स, हू आर जस्ट बट हिपोक्रेट्स. आतां आमचेच जिवितान आमी नोदर मारल्यार आमकां गमून येतलें की आमच्या कुटुंबांनी जेन्ना आमी आमचें जिवीत सुरू करता, जेन्ना एक कुटुंब आमी घडटा काजाराच्या संस्कारा वरवीं, आनी ताचे उपरांत जेन्ना भुरग्यांक जल्माक हाडटा, ओ आमी भुरग्यांक जल्माक हाडूंक आमकां जायना जाल्यार एकामेका सवें मोगान आमी जियेता. पूण असलें जिवीत जियेतना जायते पावटी डोंगेपण भितर सरता. हिपोक्रेसी एंटर्स इन, क्रीप्स इन अँड मेक्स अस लिव अ लायफ दॅट इज अ लाय. आतां हें उतर न्हू, हिपोक्रेसी जावन आसा. एक्चुअली द मिनींग वॉज नॉट दिस एज वी हॅव टुडे. टुडे हिपोक्रेसी म्हणल्यार कितें आमकां? हिपोक्रेट, तूं डोंगीपण कोत्ता म्हणल्यार कितें येता आमच्या मनान? वॉट कम्स टू अ मायंड? दॅट वी आर पुटींग अ मास्क. नो, दॅट वी आर पुटींग अ मास्क. आमी एक मास्क घालता आनी असलें हें मास्क घातल्या उपरांत आमकां हेर सगल्यो वस्तू ज्यो आसात दुसऱ्यांक आमी प्लीज करूंक वयता. वी गो टू प्लीज अदर्स, टू लिव अ लायफ दॅट इज नॉट माय ओन. सो आय एम अ हिपोक्रेट. आदी when this word was coined, it was meant to mean the play, no, how we act, no, ami acting kota in a play. A person who would be acting in a play would be called a hypocrite. Okay, it was not a negative connotation. So एक मनीस तर बरो प्लेयान वावुरता, बरो तियात्रान ओ कसलेय एक एक्टिंग कोता खंयच्याय पिक्चरान, आनी हें एक्टिंग तो तर बेस्ट कोता, he is the best hypocrite. उपरांत हे meaning change जाले. It started getting a negative connotation. And today as we have it, it is like we want to imitate others, or we want to please others. दुसऱ्यांक आमी दुसऱ्या सोबें बरी रावपाक सोदतात. हिपोक्रेसी म्हणल्यार म्हज्या मनान सोमतें एग्जाम्पल येता तो म्हणल्यार हांव सिमनारीन शिकता आसतना आमचे प्रिफेक्ट आसतात
जे आमकां आपयतात डिसिप्लीन सांबाळूंक, आनी आमी स्टुडंट कशे. आनी पाद्रीपणाक शिकतात म्हणल्यार मागणें आमकां थंयसर गरजेचें. वॉट टायप ऑफ अ प्रेयर लायफ आर वी लिवींग, कितलो वगत ब्लेसड सॅक्रमेंट अशी सारतांव, मिसाक आमी कशे आसतांव, जेमेल्ले आसतांव, एक्टीव आसतांव, ओ मागणें कोत्ताना आमचें मागणें कसलें, लिटर्जी कंडक्ट कोत्ताना कसलें. सो हें सगलें प्रिफेक्ट पळयता, जो इन्चार्ज आसता न्हू दर एक क्लासीचो. आनी जेन्ना तो पळयतालो ताका प्लीज करपाक जायते जाण वेगवेगळे तरेन आपले जिवीत सारताले. इवन आय हॅव ट्रायड टू प्लीज माय प्रिफेक्ट मेनी टायम्स टू हॅव अ गूड रिपोर्ट, मागीर उपरांत एक बरो रिपोर्ट मेळचे खातीर. आनी अशें कोत्ताना जायते जाण वावुरताले टू प्लीज द प्रिफेक्ट ऑर द रेक्टर, आनी यू डोंट लिव अ लायफ दॅट इज युअर सेल्फ, युअर ट्रू सेल्फ. हें आमी विसरता जियोवपाक. ओ तशेंच आमच्या वावराच्या जाग्यार वी कॅन डू द सेम एट आवर वर्क प्लेस. आवर ट्रू नेचर इज मे बी टू मेक फन ऑर टू बी अ फन लविंग नेचर. दुसऱ्यांक आसोयता तसलो, पूण बॉस येतकूच भितर आय एम लायक अ सारको स्ट्रिक्ट पर्सन. इफ आय एम अ मॅनेजर, आय हॅव अ बॉस अबाव मी, त्या बॉसाक प्लीज करपाक हांव सारको स्ट्रिक्ट. दुसऱ्यांक सपोज हांव अशें ताका बरो कोत्ता, नायस बरो कोत्ता, हांव आय एम गूड टू माय एम्प्लॉईज हू एवर आर वर्किंग अंडर मी, बट जस्ट बिकॉज आय हॅव टू प्लीज माय बॉस आय एम एक्टिंग लायक हिटलर बिफोर देम. सो दीस इज हिपोक्रेसी. हें तें डोंगेपण जें आमी कुशीन दवरूंक जाय. आतां जेजू कितें म्हणटा आयज, बी वेअर ऑफ द लेवन ऑफ द फॅरिजीज वीच इज हिपोक्रेसी. तर तो म्हणूंक कितें सोदता जेजू, की हें हिपोक्रेसी डोंगेपण जावन आसा एक कोमीर कशें. कोमीर कितें घालतात आमी, कित्याक घालतात, फॉर वॉट डू वी यूज ईस्ट. ईस्ट कितें करपाक, नो टू. आतां सपोज तूं पाव कोत्ता घरा कडेन, ते पावान तूं ईस्ट घालता, तो पाव बरो फुलपाक. ओ केक कोत्ता, ती केक बरी फुलपाक आमी ईस्ट घालता. सो जेजू म्हणूंक सोदता की हें कोमीर. नाव जीजस इज यूजिंग दी एग्जाम्पल दॅट इज व्हेरी प्रॅक्टिकल फॉर द पीपल. हो लोक जो आसलो त्या काळायलो, हीज डिसायपल्स, हीज फॉलोवर्स हू वर लिसनींग टू हिम, तांकां हें एग्जाम्पल बरें सोजमोतालें. म्हणल्यार कितें, वेन वी आर युजींग ईस्ट टू मेक ब्रेड, वी आख्खी किलभर आमी ईस्ट घालिना. केकीन आमी कितले ईस्ट घालता. इफ वी आर गोईंग टू बेक अ केक, हाऊ मच ऑफ ईस्ट or how much of baking powder or baking soda are we going to use? Very little. चोड घालची ना आमी. आख्खे सपोज एक धाकटुलो पाव कोत्ता तूं, ओ 4-5 पाव कोत्ता, ताका तूं किलभर ईस्ट घालपाना, लिटल बीट. सो जेजू तांकां सांगूंक सोदता की हें डोंगेपण जावन आसा एक कोमीर कशें. इट इज लायक अ ईस्ट. थोडेंशें पुरो तुका, दुसऱ्यांकूय तितून ताळणेन घाडपाक. लिटल इज इनफ to tell others, okay, you also start acting like a hypocrite. एकलो तर घोराब्यान एक डोंगेपणान जियेता, घरांतलीं सगलीं मागीर डोंगेपणान जियेतात. Everyone starts acting like hypocrites. If the father of the house, the head of the family, if he decides to be a hypocrite, म्हणल्यार तो अशें बायले कडेन सारको बरो, he is very loving to his wife, but when their children come in, तो सारको strict जाता. He puts on a mask. He becomes a very different person. आनी मागीर थोडे फावटी भुरगीं पळयतात दुसऱ्या रुमानसान, अशें म्हजो पाय बरो सारको, हाय शोना, हाव आर यू, हाय डार्लिंग, बरें म्हणटा सारको. आमी येतकूच सारको कडक कित्याक जाता. सो अ हिपोक्रेट, अ पर्सन हू इज इन द फॅमिली, इफ ही इज अ हिपोक्रेट, मागीर ते भुरगें कितें करता, पाय कडसून शिकता. हो भुरगो इस्कॉलाक वेता, थंयसर आपूण हिपोक्रेट जाता, मागीर टिचरा मुखार, दुसऱ्या भुरग्यां मुखार. उपरांत ताच्या जिवितान बसून तो डोंगेपण आपणावूंक पावता. सो द पर्सन हू इज अ हिपोक्रेट, एक मनीस आसल्या पुरो तसलो कुटुंबान, सगल्यांक तो किडो कसो लागता. मागीर एवरीवन लर्न्स टू बी अ हिपोक्रेट. बट इफ इवन वन मेंबर इज correcting others, Baba, we must live a life that is true to ourselves. Whom are we cheating? असले तर उतरांनी कोणे करेक्ट केलो न्हू कुटुंबान, जाल्यार बऱ्याक पडटा. त्या कुटुंबान तो वातावरण जो आसता,
is of truthfulness. Jesu म्हणटा, the truth will set you free. So let us be true to ourselves. We try to be someone else. We imitate others. John Mason जाणे एक बूक बरयला, imitation is limitation. बरें सांगता तो तातून. We must not be others. Because if I am trying to be someone else, there are 10 people behind me who are trying to be like me. So imitation is limitation. डोंगेपण करून आमी खंयच पावची ना. We have to be true to ourselves. Live a life that is pleasing to God. जेजू म्हणटा, तूं तर म्हजो पाटलावदार जावंक सोदताय. If you want to follow me, then be true to yourself. आतां दुसरें म्हणल्यार थोडीं जाणां चिंतात कितें, हिपोक्रेट जावंक नाका म्हणून कितें कोत्तात, वी डोंट ड्रीम बीग, वी डोंट एस्पायर फॉर हायर थिंग्स. वी आर ओके विथ मिडियोकर लायफ. सादें आमचें जिवीत बरें आसा. वी डोंट वॉन्ट दॅट हायर आयडियल्स, बिकॉज इफ आय ट्राय टू बी अ हायर आयडियल पर्सन, एक बरो स्टँडर्ड तर हांव दवरूंक सोदता जिवितान, हांव घोडे डोंगेपण आपणावंक शकता. सो आय एम अफ्रेड ऑफ दॅट. But Jesus is trying to teach us that we should aspire for a higher standard and yet know that it is very difficult to attain it. म्हणल्यार तूं उंचलें चिंतप तुजें जावन दी, पूण तुवें मानून घेवंक जाय की तें उंचलें चिंतप, तसलें स्टँडर्ड दवरपाक आय एम ऑल्सो व्हेरी वीक टू डू दॅट. हें मानून घेवन वी मस्ट मूव अहेड. So accepting your faults, accepting your weaknesses and going forward, being true to yourself. हें की जेजू आमकां आयज आनी आपल्या शिसांक शिकोवंक सोदता. So if we are going to be true disciples of Jesus, worthy disciples of Jesus, we ought to live a life that is bereft of hypocrisy. डोंगेपण नासलेलें आमचें जिवीत जावचें, असले जेजूचे आवंडे आनी आमकां आमचे देवाक जाय असले आमी जिवीत जियोलेले. उपरांत जेजू म्हणटा, फॉर देर इज नथींग कवर्ड दॅट वील नॉट बी रिवील्ड, नॉर हिडन दॅट वील नॉट बी नोन. आतां जेन्ना आमी डोंगेपण कोत्ताव न्हू, वी नॉर्मली वॉट वी डू, आमकां दिसता कितें लोकांक खबर आसना, लोकांक खबर आसना की हांव असलें असलें कोत्ता. आय गिव अ गूड टॉक, सपोज हांव एक पाद्री कसो बरो टॉक दिता, पूण म्हज्या जिवितान तर तें सारकें चलना जें हांव सांगता, जाल्यार कित्याक उपकारता तें. वी मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल. जेजू ताणें आपल्या जिवितान, आपल्या जिविताची देखींतल्यान दुसऱ्यांक दाखयलें देवाक कसलें मानवता तसलें आमी जिवीत जियोंक गरज. तो तर आमकां सांगता, दुमाळो सोसूंक तयार जा, आपणें पयलो दुमाळो सोंसलो. पावलू आमकां तर चिटींनी सांगता की क्रिस्ता खातीर आमी कोश सोसूंक तयार, आमी मोरूंक तयार आसूंक जाय. पावलू मोरूंक तयार जालो. सो ही डी नॉट टेल जस्ट थिंग्स एंड डी नॉट लिव अ लायफ, बट ही लेड बाय एग्जाम्पल. बोथ पॉल, जीजस, ताचे शिस तेय शिकले. सो इट वॉज बिकॉज ऑफ सच टॉक्स ऑफ जीजस, सच pep talks of Jesus, that the disciples learned to live a life that is bereft of hypocrisy. So the art of being a hypocrite depends on concealment, hiding, masking. तर एक दीस तें जरूर रिवील जातले. An example is there of, in 1985, a nationally known evangelist and preacher, ताणें कितें केलें, एक पुस्तक बरयलें आनी त्या पुस्तकाचेर तो जाय ते कंडेम करूंक लागलो इन अमेरिका, द सीन ऑफ सेक्शुअल इमोरॅलिटी. तो आतां एकलो प्रिचर आसलो, ही वॉज एन इवेंजलिस्ट, एंड ही वॉज प्रोक्लेमिंग इन दीस बुक दॅट द लायफ दॅट इज यूजिंग पोर्नोग्राफी or the life that is involving sexual sins, असलें जिवीत आमकां मानवना. And his book very strongly he writes. But after some years, सगल्यांक गोमून आयलें की हो मनीस जो प्रिचींग कोत्तालो तोच आपल्या जिवितान पयलो पोर्नोग्राफीक एडिक्ट आसलो. He was the one who actually was involved in some sexual sins. आनी उपरांत तेका दवरलो. The government caught him in the same wrong acts. But then he realized his mistake and he
told the people, this was my weakness and I came out of it. And I came out of it. I am no longer a hypocrite. He writes another book to say that I am no longer a hypocrite. So असले आमचे जिवीत जावंक जाता. आमी दुसऱ्यांक सांगतली घोडे, आगो कसले जिवीत जियेताय गो तूं? Or we might tell others, जाणाय म्हजो शेजारी हा तो, आवय तो मिसाक वयता आनी न्हिदता थिंगासोर. न्हिदता, सोद्दां वयता आनी न्हिदता. म्हाका उगडास आसा, एकले in one parish, I'll not tell where the parish was. In one parish, two ladies, means सोद्दां मिसाक येतालीत, okay? आनी एकली ही बायल येता आनी म्हाका सांगता एक दीस, फादर तूं जाणाय ती बायल हा ती फर्स्ट सेकंड बेंचाचेर बसता. वय जाणा गो, वो जाणा, तेजें नांव सांगलें हांवें तेका. वय तें जाणा हांव. आमकां न्हू हे भशेन जेन्ना तुमी बसतात न्हू, सोद्दां मिसाक येतात, थोडे बांक तुमचे सेव जातात प्लेसी, आनी आमकां मागीर गोमून येता, हे अमके हिंगा बसता. सो वी नो. सो तेणें सांगतकूच म्हाका उगडास येयलो, वय गो कितें जालें? ती बायल कितें जालें? ती सांगूंक लागली, ती सोद्दां फादर मिसाक न्हिदता. पयलें वाचप स्टार्ट जात थिंगा आहा, डिंग डॉंग स्टार्ट. आनी मागीर मिन्स उलयता उलयता सगळें सांगून जातकूच हांवें म्हणलें, तूं मिसाक वांटो घेतना आयज तुवें पयलें न्हू तें मिसाक न्हिदता तें, तुवें कितें आयकलें देवाचें उतर सांग पळय म्हाका. वॉट डीड यू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड? कितें आयकलें तुवें? वॉट वॉज इट दॅट टच्ड यू टुडे? ओगे रावलें मातशें आनी मागीर म्हणूंक लागलें, फादर कांय आयकोंक ना हांवें सारकें. कित्याक आयकोंक नाय गो? ना हांव तेक पळयतालें न्हू. हांवें म्हणलें सारकें, तूं तेक पळयतालें. सो यू डीड नॉट पार्टेक इन द युकरिस्ट इन अ वर्दी वे बिकॉज यू वर लुकिंग एट दॅट पर्सन. So your mass was centered around the mistake of that person and not your own celebration of the Eucharist. So this can be a hypocrisy. तें तोरी हांवें म्हणलें, तें तोर न्हिदता बसून मिसाक, शी स्लिपींग विथ द लॉर्ड, नॉट जस्टिफायींग अ एक्शन, इट्स नॉट रायट टू स्लीप ऑल्सो. पूण न्हिदता बसून जाल्यार तें मिसाक थंयसर तेजी विकनस ती, गोडे लेट बा न्हिदता आसतलें, सो तेका झेम येता. न्हिदता तेशी स्लिपींग विथ द लॉर्ड. वॉट अबाउट यू? ताका देव ओदीक ताच्या काळजाक ताका टच केला आसतलें, पूण तुजें टेन्शन सगलें आनी एटेन्शन ताचेर आसलें. सो समटायम्स वी कॅन बी सो मच इनवॉल्वड इन लुकिंग एट अदर्स अँड टेलिंग वॉट अदर्स आर डुईंग रॉंग दॅट वी फेल टू सी वॉट इज रॉंग इन आवर ओन लायफ. And this is the type of hypocrisy that we need to change, okay? We need to change. Dusre म्हणल्यार, the second thing that I placed before you all, which I will be reflecting, I said, is do not fear. If you are going to be a person who is ready for persecution, तूं तर म्हणटाय, हांव क्रिस्ता खातीर दुमाळो सोसूंक तयार, जाल्यार म्हज्यान कोणाचीच भिरांत धरूंक जायना. कोणाची आतां भिरांत ती? जेजू सांगताना म्हणटा, आय से टू यू माय फ्रेंड्स, आतां डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दोज हू वील किल द बॉडी. आतां अशें म्हणटाना पयले सुवातेर आतां जेजू कोणाक सांगता हें? इफ यू ऑल वर एटेंटीव टू द देवाचें उतर वाचताना कोणाक सांगता तो? कोणाक सांगता? सी द वेरी फॅक्ट ओवर दे, आय से टू यू माय फ्रेंड्स. कोणाक सांगता तो? कोणाक? To his apostles or to the apostles and the people? कोणाक सांगता तो? होय, पूण सुरू करताना कितें म्हणटा तो? when he starts, what does he say? आपूण सुरू करताना कितें म्हणटा तो? त्या म्हणसर जेजू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चीड दितालो. तेन्ना पयलो आपल्या शिसां लागीं उलोवन ताणें म्हणलें. सो फर्स्ट ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू हिज apostles. आपल्या शिसां लागीं उलोवन ताणें म्हणलें पयलें, आनी उपरांत सगल्यांक. सो ऑल्सो टू हिज apostles and to everyone. So Jesus is telling them, do not be afraid. Now when he's telling his apostles, he's telling them about persecution, the first thing. दुसरी वस्त ही आतां भिरांती विशीं जो तो सांगता, he's telling to the apostles and to everyone. आनी कितें म्हणटा तो तांकां? Do not be afraid of those who kill the body. सो जेन्ना जेजू अशें उलयता, तो तांकां सांगूंक सोदता, जो कोण तुजो जीव काडूंक शकता, पूण तुज्या आत्म्यांक जो हात लावंक जायना, ताका भियोव नाकात. Means do not be afraid of the world. Do not be afraid of the evil one who is not allowed to touch your soul. आतां आमी जॉबाचें पुस्तक वाचल्यार
पयल्याच 20 वरान जेन्ना देव एक मिटींग घेता सगळे आपल्या आंज बोडव्यांची आनी आक एंजलांची, आनी तेन्ना तो आपयता कोण येता बरोबर, लुसिफर, सामायल, ही कम्स टुगेदर. आनी मागीर देव ताका रिपोर्ट घेता, आरे कितें केलां रे तुवें, कितें कोत्तालोय. आपूण भोंवतालो सगल्याक, आख्याक सगल्याक पळयतालो, नाडटालो सगल्यांक, आय वॉज डिसिवींग एवरी वन. आनी जाली तुजी भोंवणी मारून. आतां मागीर ताणें रिपोर्ट दिलो, एकलो तुजो मनीस आसा तो, देवान ताका विचारलें, वॉट अबावट माय सर्वंट जॉब, कितें दिसता तुका ताचे विशीं. तो म्हणटा, तुवें तर ताका आशिर्वाद घातलाय, तेका लागून तो तुका दिनवासता. तूं मातशें ताजे आशिर्वाद सगळे काट करूं, सगळे ते बैल आहा, बोकड्यो आहात, तेजे इतले सगळो भांगार आहा, सगळें काट कर मातशें, आनी पळय मागीर कितें कोत्ता तो. सो वॉट डज गॉड टेल हिम, तूं पळय सगळें कर, बट डू नॉट टच हीज सोल. ताचो आत्मो तुवें हात लावंक जायना. सो गॉड डज नॉट अलाव द इवल वन टू capture our soul, but he is allowing him to give some suffering, some persecution, which will help us to grow in the love of God, in the love of Christ. Ani oslo ho dumalo sosunk vetana ho deonsar jane amcho atmo ibadung zaina taka bionakat, but be afraid of the one who can condemn your soul to eternity of hell. हो देव जो आमकां ताणें जजमेंट मारून आमकां इफेनान धाडूंक जाता, ताका भियात. बी अफ्रेड ऑफ हिम एंड लिव अ लायफ दॅट इज प्लिजींग टू हिम. आतां इन द रिसंट लायट ऑफ ऑल दी ऑपोजिशन टू जीजस, हे फारिजेव, दोन शास्त्री आतां जेजूक चेंचताले, ताका क्वेश्चन कोत्ताले, ताका मारूंक सोदताले. सो शीस मातशें भियेल्ले, अरे हो जेजू आमकां पाटलावदार कसो आपयता, पूण तो आपयतना ताकाच तर इतलो दुमाळो दितात, आमकांय तसले दुमाळो सोसूंक पडटले. अरे कितें जातलें, वील वी बी एबल टू फेस दीस सफरींग दॅट जीजस इज रोमींग अरावंड. तो सगल्यांक चॅलेंज कोता, हेजेशी मातशें पयसू रावल्यार बरें म्हणलां आसतलें न्हू मनान, शिसांनी. दे मस्ट हॅव सेड, लेट अस टेक क्लियर ऑफ दीस जीजस हू इज समटायम एक्टिंग लायक अ पर्सन हू इज ready to challenge everyone, not bothered about what will happen, consequence. आमकांय मात्तलो बराबर, आपूण मोता आमकांय मात्तलो, मातशें पयस रावल्यार बरें म्हणलां आसतलें शिसांनी आपल्या मनान. आनी असल्या ह्या सिच्युएशनान जेजू तांकां धाडसाय दिता. ही इज गिवींग देम करेज, टेलिंग देम, बाबा डोंट बी अफ्रेड, डू नॉट फियर द पर्सिक्युशन, बट बी हॅपी दॅट यू आर बेरिंग दीस सफरींग फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. ही इज ट्रायंग टू टेल देम दॅट हे कोश्ट आसतले जिवितान, म्हजो तर तुमी पाटलाव करतले, जे भशेन म्हाका सोतायतात तुकाय त्रास दितले. दे वील गिव यू सफरींग. नाव जीजस ऑल्सो हॅज दीस इन मायंड. ही न्यू दॅट ऑल हीज अपॉसल्स, एक्सक्लुडिंग जॉन द इव्हँजलिस्ट, everyone else would be dying a martyr's death. He knew this. Among the apostles, it is only John who lived a very elder, his life to the fullest. Bakiche sogle, they died as martyrs. John was the only one who was the last surviving, the last man standing. Ani Jesu he जाणो असलो, आणि देखून तो तांकां आतां तयार करता, so that they are ready for that martyrdom. They are ready to be crucified, whether straight, upside down, on a cross, anyhow, they are ready to die for Jesus. आणि हें की जेजू तांच्या मनान घालूंक सोदता. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द वन हू कॅन टेक युअर लायफ, बी अफ्रेड ऑफ द वन हू कॅन टेक युअर सोल. तुजो आत्मो इबाडूंक जाता ताका भियात, ताका मात भियात. दीज आर द वर्ड्स ऑफ जीजस. बी अफ्रेड ऑफ हिम अलोन. सो जेजू तो म्हणूंक सोदता, आफ्टर दॅट हॅव नो मोर दॅट दे कॅन डू. आनी कांयच करूंक जायना तांच्यांनी, चडान चड तुमकां जिवेशी मारतले. But be ready to die for Christ. Be ready to live your life of sacrifice. आतां आमच्या आयच्या काळार घोडे आमकां दुमाळो, हांगासर गोंयांत आमकां चड दुमाळो सोसूंक पडना. We don't have to bear much persecution. There are people in the northeast, you know, when Sri Lanka गेल्लो आमचो जुजेवाज, what was the scenario there? What was the scenario? मिसां हुंय कोत्ताले ती, where were they having their masses? Hidingly, खंयच्या घरांनी थंयसर जुजेवाज आपूण
कांकोणकार कहो कांकणां विकतालो आनी कितें ही वूड बी सेलिंग सम ऑल हे आमचे कांकणां कशे ब्रेड आसतात तसले पांव विकतालो आपूण हे धोबी कसो जातालो सो डिफरंट फॉर्म्स ही वूड टेक गो टू देयर हावज एंड देन रिमूव हीज कॅसक आनी सगळे घालून मागीर मीस करतालो सो द पीपल वर लिवींग इन फियर एंड दीस इज द टायप ऑफ लायफ that some people are still enduring throughout the world. जायतीं जाणां आतां हांगासर आमकां गोंया सी वी आर सेफ एंड सावंड सिटींग ओवर हियर हांगासर सपोज कोण येयलो गान घेवन आनी म्हणूंक लागलो ऑल दोज हू आर कॅथलीक स्टँड अप वॉट आर वी गोईंग टू डू वॉट आर वी गोईंग टू डू आर वी रेडी टू एंड्युअर दॅट सफरींग दॅट पर्सिक्युशन विल वी बी रेडी आर वी रेडी आर यू रेडी टू डाय फॉर क्रायस्ट Are you ready? It is difficult to say yes. It is difficult to say yes. आमी म्हणटात yes, 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 yes. This is the vibe I'm getting. Yes, yes. Not at yes. And it is difficult to give that yes. Because our life is precious for us. आनी ह्याच पासत जेन्ना जेजू म्हणटा do not be afraid. Do not be afraid, I am with you. Do not be afraid. I am there with you. Even though you are suffering, I am there with you. My grace is sufficient for you. म्हजी कृपा तुका पुरो. आनी हें की आमी मानून घेवंक जाय भावार्थान that his grace is sufficient for me to endure the persecution. So जेजू जेन्ना आयज आमकां आपयता भियेनासतना जियोवपाक तो आमकां आपयता मोरणाचेर भिरांत न्हय but to be afraid of our God who is in heaven. Who is looking at us and waiting that we live a life of righteousness. आतां आमच्या कुटुंबांनी आमकां व्हडलो धुमाडो सोसूंक पडना चडान चड कितें आसता आमकां आ नेबर्स मायट से वॉट आर यू डुईंग कितें कोत्ताय तूं कसलें तूं आरे सदां मिसाक वचोन कितें मेळटा गो तुका सम मायट आस्कस आवर ओन फॅमिली मेंबर्स मे से फगत इगोजेन सकाळीं इगोजेन देनपारां इगोजेन सांजे इगोजेन आगो तुका फॅमिली बाहा फॅमिली बाहा कितें आहा तुका बट देन यू नो वॉट इज युअर हार्ट ओवर देर वॉट इज युअर हार्ट तूं सगळे घराचो वावर बसून करून तुंयसर वयताय घोडी त्या फॅमिलीच्या कुटुंबाच्या वांगड्याक घोडी ती नोसाय जाता द सेटन इज मे बी टेम्पटिंग हिम टू persecute you, tempting her, your wife or your husband to persecute you, tempting your children to persecute you. The Satan is very active. आणि जेन्ना आमी ताका पाळो दिता we are giving him a chance to work through us, to persecute others. जो आमची शेजारी कोण सपोज मिसाक वयता ते आनी मिसाक वयता सोद्दां पूण ताचें जिवीत पयलां कसलें तें सारकें डोंगेपणाचें कसलें जिवीत जियेता तें अरे मिसाक वचोन इतले रिटिराक वचोन कितें फायदो आमी म्हणटात न्हू वी से फॉर सम वेलंकनीक गेलें तें मागीर होली लँडाक गेलें तें आनीक पोर्टाक गेलें तें पूण जिवितान कांय चेंज जावंक ना दीस इज वॉट वी से In other words, we are maybe persecuting the other person by saying such things. We are troubling that person, not allowing that person to live his or her faith. गोडे ती ताची weakness खंय ती रिट्रीटाक गेल्यार गोडे तेची ती उणी जावची ना. That weakness may not be reduced, but we have to pray for such people that they can overcome their weaknesses. Instead of praying for them, आमी म्हणटा आगो कित फायदो वचोन. So what they are trying to do, जी कोण करूंक सोदतात तांकांय आमी दिनात. आमी करना तें बरें हा. We are not growing in spirituality. We block others also. So this is what we need to stop doing and promote that culture of love of God, the love of the church. आमच्या कुटुंबानूच आमी आमच्या भुरग्यांच्या मनान क्रिस्ताचो मोग घालूंक जाय. आयज काल आमी पळयता जायतीं आमची आवय बापूय, they are not bothered whether their children go for mass. They are not bothered whether their youth are going for the youth meeting, whether their children are going. पादिगार बोबो मारता, मारून दी. पातकूर बोबो मारता, मारून दी. अरे येयात तरणाट्यानो, पातकूर बाबडो धाडटा एजेंडा सगल्यांच्या घरांनी, येयात मिटिंगेक येयात. But I am not bothered whether my youth, my youngster, my child is going to the church or no. Because I am first not going to the church. So if we are going to live a life that
इज प्लिजींग बिफोर गॉड, आमकां जाय तो दुमाळो सोसूंक पडटलो. आनी असलो हो बारीक बारीक दुमाळो, दिस persecution in little ways is what can purify us, can make us better Christians, can make us better followers of Christ. आतां जेन्ना ह्याच बाबतीं एकलो फामाद बरोवपी कितें सांगता, अ मॅन हॅज बट वन लायफ टू लूज and one soul to save, and it is madness to sacrifice the salvation of the soul to the preservation of life. So we want to preserve life, but we forget the soul. आमचे जिविताक आमी सगळें बरेपण घेता, बरें खाता, बरें पियेता, but what about the nourishment for our soul? What about the nourishment for our soul? हांव तुमकां शाबासकी दिता, तुमी हांगासर असल्या ह्या मागण्याच्या जोम्यांनी, ह्या मागण्याच्या रितींनी वांटो घेतात, मिसाक घेतात. खरेंच शाबासकी दिता तुमकां. आय एम एप्रिशिएटिंग द विलिंगनेस टू कम अँड लिव अ लायफ ओवर हियर दॅट इज प्लिजींग बिफोर गॉड. ओके, सो आय एप्रिशिएट दॅट अँड वी थँक गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ युअर फेथ. वी थँक गॉड. सो दीस इज वॉट वी नीड टू चॅरिश. आतां जेन्ना जेजू म्हणटा, फियर हिम हू आफ्टर ही हॅज किल्ड हॅज पावर टू कास्ट इन टू हेल. टू कास्ट इन टू हेल. आता in Hebrew, the word hell is called Gehenna. Gehenna is the valley of Hinnom where the child sacrifice was being done. Okay, human sacrifice, children were sacrificed, and this was the valley of Hinnom where this sacrifice would take place. Magir jenna Josiah raja zalo Israelcho, he stopped this human sacrifice. आनी उपरांत थंयसर इट बिकेम अ डंपिंग प्लेस टू डंप ऑल द वेस्ट. कितेंय बरें ना, सगळे कचरो बा थिंगा उडोवपाचो. बट वेन दे वूड डंप देर, दे वूड put fire over there. So it was a place where there would be like a continuous burning, and therefore it was called Gehenna, hell. आणि जेजू जेन्ना तांकां उगडास कोत्ता की be afraid of those who can destroy your soul, that is, you can be sent to hell, that you can be put in that valley. So he's referring to that, referring to hell, that the eternal condemnation. So therefore, we need to be living a life that is pleasing before God if we do not want that to happen. We need to live a life that is ready to be persecuted. Like Saint Paul, जो म्हणूंक लागलो, क्रिस्ता खातीर हांव मरूंक तयार. हांव जाणें क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक दुमाळो दिलो, तो आयज जेन्ना म्हाका हो देव अणभव मेळ्ळो, Acts chapter 9, when I got this God experience, I'm ready to be the persecuted. So the persecutor becomes the persecuted. And this is the beauty of God encounter. So therefore we need to experience God in order to be people who are ready to suffer for Christ. तिसरे स्वातेर जेन्ना जेजू आमकां पाटलावदारांक आपयता दुमाळो सोसूंक, he is calling us to imbibe the value, the virtue, and to realize that I am special before God. Are you special before God? Are you special? Are you special? ते कांतार बसून हा नो, I am special, I am unique, I am incomprehensible. No? मध्ये बरे हा ते मागीर मुखार. So we are special. I am indeed special. We must say to ourselves. जेजू कितें सांगता? Not one of them is forgotten before God. About whom he is referring to? The sparrows, no? Sparrows. Sherkan. Sparrows are sold for a certain price. And those sparrows are sold for a very cheap rate. Among the Jews, the sparrows, birds were sold for a very less rate. And देखून तो तांकां म्हणूंक सोदता की असल्या ह्या सोवाय मेवतात त्या सुकण्यांक तांची तर देव निगा घेता, जाल्यार तुमची कित्याक घेवचो ना? Are you not 100 times much more precious and special than these sparrows? So not one of them is forgotten before God. So don't think that God is going to forget you. And if you want to be remembered by God, and if you want to realize that
You need to acknowledge that I am special before God. देवान म्हाका आपल्या सारक्याचो रोचला in His image and likeness. And therefore, I am special before God. जेजू जेरेमियस प्रवाद्याक सांगता कितें? तुज्या आवयच्या कुसव्यान तूं संभोवचे आदींच हांव तुका वळखता. I knew you true and true. Before I formed you in your mother's womb, I knew you true and true. So God knows each one of us. हांव तर जल्मोचो आसा, म्हज्या जल्मा आदींच देव जाणा. हां, हो एरन जल्मतलो नोव्हेंबराचे 1 तारखेर. He knows. आदी फुडेंच जाणा तो. So He knows us very special way. And He takes care of us. God is taking care of us. Just like तो सगळ्या सुकण्यांक पोसता, वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक, जावं ती नुस्तीं आसात उदकान, वो जावं आमची जनावरां, तांकां सगळ्यांक देव पोसता. जाल्यार आमकां कित्याक देव पोसचो ना, जांकां ताणें आपल्या सारकेची रोचल्यान. So we need to realize and acknowledge the fact with faith that God cares for me. Are you aware of this fact? Are we aware? आमी जायते पावटी we are not aware of this fact that God cares for me. And therefore, if God cares for me, जेन्ना आमचो कोण मोगी, when someone who loves us, when that person loves me and cares for me, I am ready to do anything for that person, no? I am ready to do anything. So if you are ready to do anything for such a person, when God loves us so much, how much more ready must I do to do anything for him? To bear persecution? असले हे मन तो आपल्या शिसांच्या मनान घालूंक सोदता. That you become aware that I am ready to do anything for the sake of Christ. आणि ह्याच खातीर दुसरे उदाहरण तो दिता. Every hair of your head is numbered. आता normally it has been said that a red head, those who have red hair, they normally have 90,000 hair, 90,000. Then they say a dark-haired person has 1,20,000 hair, Statistically, आता हांव नको कहे मेजल्यात तांच्यांनी, they must have counted, एक करून मेजले आसतले. A blonde person may have 1,45,000 hair. And yet God knows exactly how much hair you have, how many hair you have. He knows very well. And ह्याच खातीर, if he knows about that, he also knows about what important things you need. कसल्यो आमच्यो गरजो तो जाणा. And he will give us that. Ask and you shall receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. सोदात तुमकां गावतले. मागात तुमकां मेळटले. दाराचेर मारात, दार तुमकां उगडटले. So God is ready to open the doors to us. All he needs us is to remember and acknowledge with faith that God cares for me. तो म्हाका म्हजी निगा घेता. So we are much more special than any of these birds, any of these animals. We are much more special. हे आमी ओळखून घेवया आयज. ह्यो 3 वस्तू. पयले म्हणल्यार कितें? डोंगेपण आमी सोडूंक जाय आमच्या क्रिस्ती जिवितान. दुसरें म्हणल्यार कितें? आमकां भिरांत आसूंक जाय कोणाची? देवाची. देवाक लागीं वयतात तसली भिरांत. So fear the person who can condemn your soul. Do not be afraid of those who can just kill you or who can just condemn or persecute you, just your body. आणि तिसरे स्वातेर कितें? तिसरे स्वातेर I am special. So ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितान आमी उगडास दवरुया. आनी क्रिस्ताची फावो तसली फोळवून पाटलावदारां जावंक देवाची मोजत आमकां मागुया. That we may be people who are abiding with the will of God. That we may be people who are not afraid. We may be people who are not hypocrites. We may be people who are special in the eyes of God. असली ही समजणी आमकां मेळपाक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आमकां दर एकल्याक आमी मागुया.